निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पिता चरिंचिरात् करुणावतीर्न कलो समर्पितम् उन्नतरसांग सभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर दुती कदम्ब समीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वासचिनंदन वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिजस्तमहं प्रपद्ये उज्ज्वलाभरण गौरवदेहं विलसिता निरवधि भावविहेयम् त्रिभुवनतारण कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं गदागदयन्तर भाव विकारम ऊर्जन तर्जन नाद विलासम भव भय भंजन कारण करुणम तम प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं। नम पंकजनाभाय नम पंकजमाली नम पंकजनेताय नमस्ते पंकजांगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अशोकाशोकरहिता विशोकाशोकनाश। ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। 11th श्लोक onwards. ये ब्रह्मणान् तुष्यस्मवक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मज संबोधयन्त्यहमिह बाहुमुपाहृतसै। అది అట్లుండగా హృదయము ప్రఫుల్లమై ఉన్నవారును అమృతమయ దరహాసముతో ముఖపద్మము బ్రాహ్మణులు వర్షవాక్యములు పలికినప్పటికీ అగు వారులు నా హృదయమున వశము కావించుకొనుచున్నారు. అట్టివారు బ్రాహ్మణులను నన్నుగానే గాంచుదురు. కుపితుడైన తండ్రిని తనయుడు
అనునయించినట్లుగా లేదా నేను మిమ్ము శాంతపరుచుతున్నట్లుగాను వారు ప్రేమమయ పలుకులతో పొగడుచు బ్రాహ్మణులను శాంతపరుచుదురు. ద్వంద్వే స్వభర్తురవసాయ మలక్షమాణో యుష్మద్రికమగితిం పతిపద్య సద్యః భూయో మమాంతి కమితాం తదనుగ్రహో మే యత్కృల్పతామతిరతో భృతయోర్వివాసః. తమ ప్రభువు మనస్సు ఎరుగక ఈ సేవకులు మీ ఎడ అపరాధము వనర్చిరి కనుక తమ అతిక్రమణకు ఫలమును అనుభవించినప్పటికీ శీఘ్రమే వీరు నా సన్నిధికి తిరుగున వచ్చున్న బహిష్కరణ కాలమున వీరికి త్వరితముగా అది నా ఎడ చూపడు అనుగ్రహముగానే నేను భావించును. బ్రహ్మోవాచ అదతస్సో సతీం దేవీం ఋషికుల్యాం సరస్వతీం నా స్వాద్యమన్యుదస్తానాం తేషాం ఆత్మ మునులు క్రోధ సర్పని భగవానుని ప్రేమమయము వారి ఆత్మలు సంతృప్తి చెందలేరు. మీ నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది, బ్రేక్ లేదా ప్రభు? బ్రేక్ అవుతుంది. సరే ప్రభు, సంబడి ప్రభు. You can mute your photo and then speak. Or maybe yes, else can speak. Brahmovacha adattasso satim devim ऋषिकुल्यां saraswatim నాస్యాద్యమన్యుదస్తానాం తేషాం ఆత్మ ప్రతుప్యత. బ్రహ్మదేవుడు తన పలుకులు కొనసాగించెను. మునులు క్రోధ సర్పముచే కాటువేయబడినప్పటికీ భగవానుని ప్రేమమయమును తేజోమయమును అగు పలుకులచే వేదమంత్రముల వలెనున్న వారి సతీం వ్యాదాయ శృణన్వంతో లగ్వీరాం విగాహ్యాగాధ గభీరాం న విదుంతశ్చికీర్షితం. పరమ గంభీరముకు అర్థమును కలిగి ఉన్నందున గ్రహింప నసఖ్యముగా ఉండెను. మునులు వానిని విప్పారిన కర్ణములతో శ్రవణము చేసి లోతుగా ఆలోచించిరి. ఆ విధంగా భగవానుడి అవగతము చేసుకొని చాలలేకపోయి ఆయరబ్ద పరమేశ్ ప్రోచు ప్రాంజల అయినను ఆ నలుగురు మును అతి శరీరులైరి ఆంతరింగక శక్తి ద్వారా వెల్లడి కావించిన దేవదేవునితో పిదప వారిట్లు పలికిరి. ఋషయౌచుః భగవన్ విద్మస్తవ దేవచికీర్షితం కృతే మే అనుగ్రహశ్చేతి యదధ్యక్ష. సనకాది ఋషులు పలికిరి, హే భగవాన్, పరమాధ్యక్షుడవైను మేమేదో నీకు శుభమును గూర్చినట్లుగా మా పక్షమున నీవు పలుకుతున్నందున మేము ఏది చేయుట నీ అభిమతమో ఎరుగుజాలకున్నాము. బ్రహ్మణస్య పరం దైవం బ్రహ్మణాఖిలతే ప్రభో విప్రాణాం దేవదేవానాం భగవాన్ ఆత్మదైవతం. హే ప్రభు, నీ నిర్దేశకుడవు. బ్రాహ్మణులు అత్యున్నత స్థానమునందు ఉన్నవారని నువ్వు భావించుట ఇతరులకు బోధించుటకే నీ స్వీయ ఉపమానము కాగలదు. వాస్తవమునకు దేవతలకే కాక బ్రాహ్మణులు సైతము నీవే పరమ ఆరాధ్యమూర్తివై ఉన్నావు. సనాతనో ధర్మస్య పరమో గుహ్యో సనాతన ధర్మమునకు నీవే మూలం. అవతారముల ద్వారా నీ ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యము నీవే. నీవు అక్షయుడవు, నిర్వికారుడవు అనుట మా అభిప్రాయము.
ధరంతి హ్యంజసా మృత్యుం నివృత్తాయదనుగ్రహాత్ యోగినస్స భవాన్ కిం చేతనే యోగులు సమస్త భౌతికేచ్ఛలను విరమించి భవసాగరమును తరించుతున్నారు. కనుక ఈ అనుగ్రహింపబడినట్టు అసాధ్యమైనట్టిది. యం వై విభూతి కృపయాత్మనువేల మన్యేత్ అర్ధార్థి విశ్వశిరస ధృతపాదరేణు ధన్యార్చితాంగ్రి తులసీన వధామదాం మధువ్రత పతేరివ కామయాన. ఎవ్వరి పాద రజమును ఇతరులు తమ శిరమును దాల్తురో అట్టి లక్ష్మీదేవి నీ సేవ కొరకే భక్తులచే నీ పాద పద్మముకు అర్పింపబడిన తులసీదళమాల చుట్టూ పరిభ్రమించు భృంగరాజపు ధామమున ఆ రీతి అత్యంత ఆతృతతో నిలిచి ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు 20 శ్లోకాస్. So we see that as soon as Lord Vishnu Narayan heard, he came to sort out the problem. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, ఎప్పుడైతే ఈ సమస్య గురించి విష్ణువు లేదంటే నారాయణుడు విన్నారో ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి వెంటనే అక్కడికి వచ్చారు. So Jai Vijay, they committed great offense. జై విజయులు గొప్ప అపరాధాన్ని చేశారు. So that shows doesn't matter how much one is elevated, one should not commit offenses even to the new devotees. One should be careful. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరు భక్తులు ఎంత పురోగమించినా సరే కనీసం కొత్తగా వచ్చిన భక్తులకు కూడా వారు అపరాధం చేయకూడదు, చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. But what to speak of, you all are beginner. I see, I don't want to tell details, but I see very few, even though they have practiced 30, 40, 50 years, very few want to go to the understand that what I'm doing, whether I'm not making mistake or offending. They don't see. They go by power, position, wealth, or influence. They don't see small or big. They think, oh, I have power, I can do anything. అయితే మీలో చాలా మంది కొత్త భక్తులు, అయితే నేను వివరాల్లోకి వెళ్ళను, కానీ 30-40 సంవత్సరాల నుండి సాధన చేసిన వారు కూడా వారు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పి ఆత్మ పరిశోధన చేసుకుని సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించరు. నాకు స్థానం ఉంది, నాకు ఐశ్వర్యం ఉంది, నాకు బలం ఉంది, దానితో నేను ఏదైనా చేయొచ్చు అనుకుంటారు. I have influence. అయితే నాకు మంచి పలుకుబడి ఉంది, I have a position. నాకు స్థానం ఉంది, I have money. నా దగ్గర ధనం ఉంది, Respect me. నాకు అందరు గౌరవిస్తారు, I'm better than others. మిగతా వారికంటే నేను చక్కగా ఉంటాను. But in any situation, we see that when Jiva can fall from the Vaikuntha, we have to be careful not to make such mistake. చూడండి, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఒక జీవుడు వైకుంఠం నుండి కూడా పడిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుందో, అందువలన అటువంటి తప్పుదారి చేయకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి.
So Lord initially tried to sort out, but he saw that it is, what is this? Because all are Brahmin. Here Sukadeva Maharaj writing Brahmin. Brahmin means Brahma Janati Sa Brahman. Brahma Picharanti Sa Brahman. The person, those who knows Brahma, they are also Brahman. But those who practice culture of Brahma, they are also Brahman. Brahma Acharanti. So here they refer as a Brahman, but all the saint people are Brahman. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు సాక్షాత్ వచ్చి ఈ తాలూకా సమస్యను నివారించడానికి ప్రయత్నించారు. ఇక్కడ పదే పదే బ్రాహ్మణ్ అని చెప్తున్నారు. బ్రాహ్మణ్ అంటే ఎవరైతే ఆ బ్రహ్మాన్ని తెలిసి ఉన్నారో అతనే బ్రాహ్మణుడు. లేదు అంటే ఆ బ్రహ్మ సాంప్రదాయాన్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో వారు కూడా బ్రాహ్మణులు అని చెప్పి పిలవచ్చు. అందువలన సాధు పురుషులందరూ కూడా బ్రాహ్మణుల కోవకే వస్తారు. But nowadays very few people having respect Brahmins. కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే బ్రాహ్మణుల పైన గౌరవం ఉంది. South India, like he was Pantalu is like a Pantalu like a joke or something. అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో అందరూ కూడా పంతులు అని చెప్పి ఒక హాస్యాస్పదంగా చెబుతూ ఉంటారు. But they don't know that knowingly unknowingly committing offenses. వారికి తెలియదు, తెలుసో తెలియక వారు అపరాధం చేస్తున్నారని. They are Purohit. They are thinking to help the country, the place, to puja, prasana for everybody. They want to purify people. అయితే వారి పురోహితులు వారి దేశాన్ని, ఈ ప్రదేశాన్ని, ప్రజలను పూజా పాఠవాలలో నిమగ్నం చేసి పవిత్రం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. Krishna told in Gita, my devotees are for Sarvabhuta Hitirata. This is told twice in Gita. So he said, this is for the well-being of everybody, all the jivas. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో 2 సార్లు చెప్తున్నారు, నా భక్తులు సకల జీవుల తాలూకా హితము కోసం పనిచేస్తారు. So a saintly person, what is that? Sarve Shukhina Bhavanti Sarva Santi Niram. All should be happy, all should be peaceful. ఒక సాధు పురుషుడు అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలి, అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు. So Lord is telling that since they are my doorkeeper, I'm asking, they are my servant. I'm begging you to forgive them. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వారు నా ద్వారపాలకులు, నా సేవకులైన కారణంగా వారి తరఫున నేను మీకు క్షమాపణ వేడుకుంటున్నాను. Whatever they made offense, so I take the offense. Please forgive them. వారు ఏదైతే అపరాధం చేశారో ఆ అపరాధాన్ని నేను తిరిగి తీసుకుంటాను, దయచేసి మీరు మమ్మల్ని క్షమించండి. See how Lord showing the culture. చూడండి భగవంతుడు, It is to be so humble, but here is so humble. చూడండి భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆయన సంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. చూడండి, ఆయన దేవాది దేవుడు అయినా సరే ఆయన ఎంత వినయంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. We are so proud, we think ourselves so great for nothing. What we have. మనం చాలా గర్వితులై ఉంటాం, మన దగ్గర ఏమి లేకపోయినా సరే మనం చాలా గొప్ప వాళ్ళం అనుకుంటాం. మన దగ్గర ఏముంది? And whatever we have is very little, but still we have so much ego, so much proudness. మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో చాలా తక్కువ, అయినా సరే మనకి ఎంతో అహంకారము, ఎంతో గర్వము ఉంటాయి. For little things we have so much ego. చిన్న విషయాలకు మన దగ్గర ఎంతో అహంకారం ఉంటుంది. Lord says that I'm begging, I seek your kind forgiveness. భగవంతుడు ఇక్కడ మీకు నేను నా క్షమాపణ వేడుకుంటున్నాను అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. Lord says that if my servant show such a disrespect, the discredit goes to the head master. So I don't want that. People generally they'll learn wrong things. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నా తాలూకు సేవకులు మీ పట్ల అపరాధం చేశారు కాబట్టి ఆ తాలూకు అగౌరవం, అకీర్తి అనేది నాకే వస్తుంది అని చెబుతున్నారు. And this is like a white spot. It's like white leprosy, spoil the beauty of pollute the beauty of the skin.
అయితే ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే ఒక్క తెల్ల కుష్టు వ్యాధి మచ్చ శరీరం మొత్తం తాలూకు సౌందర్యాన్ని ఏ విధంగా కబలించి వేస్తుందో ఆ విధంగా ఉంది. Similarly, whole blame goes to the master. అదే విధంగా ఈ తాలూకా నింద అంతా కూడా అకీర్తి అంతా కూడా యజమానికే వెళ్తుంది. It's not a very good thing. ఇదంత మంచి విషయం కాదు. So, doesn't matter who is he, they should only hear, glorify my name, fame. They should not, and they should understand also how to respect Vaishnava. This chapter teaching us that we should respect Vaishnava. Doesn't matter how high we are. అందువలన మనం ఏ విధంగా మనం వ్యవహరించాలో తెలుసుకోవాలి. ఈ అధ్యాయం మనకి చెప్తుంది మనం ఎంత గొప్పవారమైన వైష్ణవుల్ని ఏ విధంగా వారి పట్ల వ్యవహరించాలన్న విషయాన్ని ఇక్కడ విశదీకరిస్తుంది. But at the same time, Lord says, even in my own hand used for wrong purpose, I'll dismantle the hand. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు చెబుతున్నాడు, సాక్షాత్ నా చేతినే నేను ఏదైనా చెడు కార్యం కోసం ఉపయోగిస్తే దానిని కూడా నేను నరికివేయడానికి వెనుకాడను అంటున్నారు. Even goddess of fortune doesn't leave me. లక్ష్మీదేవి కూడా నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళరు. And there's such a, though everybody worships goddess of fortune, but the goddess of fortune serves Lord wholeheartedly with good reverence. అయితే అందరూ కూడా లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తున్నా సరే లక్ష్మీదేవి మాత్రం భగవంతుని సేవ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఆయన చాలా not only that, everybody praise her that she is such a great devotee, yet she is humble. అంతే కదా, అందరూ కూడా ఆవిడని పొగుడుతుంటారు, ఆవిడ అంత గొప్ప భక్తురాలని, అయినా సరే ఆవిడ ఎంత వినయంగా ఉంటారు. And the whole world is trying to get a little slight favor of goddess of fortune. ప్రపంచమంతా కూడా లక్ష్మీదేవి తాలూకా కొంచెమైనా ఆవిడ తాలూకా కృప లభిస్తుందా అని చెప్పి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. So this is the, and Brahmanas 70%, they are my mouth. అయితే బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే సాధు పురుషులు ఉన్నారో వారు నా తాలూకా నోరు వంటి వారు. And when they eat, I get satisfied. వారు ఎప్పుడైతే ఆరగిస్తారో అప్పుడు నేను సంతృప్తి చెందుతాను. So what Veda says, Brahmana Mupasat Chatyam Bahu. So Brahmanas, the mouth, how they can be insulted. వేదం ఏం చెప్తుంది? బ్రాహ్మణులు భగవంతుని తాలూకు ముఖారవిందమై ఉన్నారు, అటువంటి వారు ఏ విధంగా అవమానించబడగలరు? But that shows that if somebody insults 70% sadhu, sooner or later he'll get very much heavy punished. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా సాధు పురుషుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని గాని అవమానపరిచినట్లయితే ఏదో ఒక రోజు వారికి ఆ ఫలితం అనేది తిరిగి వస్తుంది. I think I have told you that story, that two Satyasira, Shasira, they fought. One had a one had a big ashram, Shasira, a beautiful ashram. Another sadhu came and he was just looking, this new sadhu has come to my ashram. It's beautiful ashram. So the guest sadhu, he says, you are looking at me like a snake. You are big, realize what I have done wrong. I have come to you. You are so proud of your ashram. So other says, told, I was not thinking like that. I was thinking a new person has come. But you are like a crow. Those says there's so many things going nice, but you see only the bad things. So one says, because you saw me with red eyes, you will be a snake. Another says, because you are seeing only bad things, you will be crow. Then Lord Narayan came. Sorry, you all are by both are nice devotee. And you all are excellent devotee. He was saying, you have so good quality, but in angry mood, you curse each other. You are Brahmin and you are saintly person.
Brahmin curse doesn't go. Brahmin means Brahmajanati, those saintly people. And those who are spiritualists, those who are devotees, they know Brahma, they know Krishna, they know Vishnu. That's why they are Brahmin. And the Brahmin curse, so it will not go in vain. So one become Kaliya, he becomes snake, another becomes what do you call Kaghoshandi. I told you many times the story. So we should not think in a negative way. It's very bad. We should be, even if we say something, it should be in compassion again. Usually devotee, those are good devotee, worldly people, they never accept. I have seen many, they never accept that I have some fault. We should accept that I have some fault. I have to rectify. Everybody has to rectify. Everybody having some fault. Nobody is so 100% pure. Only Lord is 100% pure. Lord is perfect. We are not perfect. We all have small or big faults. But out of arrogance and ego, and because the ego is coming from last many births, so prominent, so ignorance, that we don't realize that we have a fault. That is the biggest problem. Sometimes many devotees, congregation, they say, no, I have never said this. I always tell the truth. I don't tell lie. Everybody knows they tell lie, but only he doesn't realize he tells lie. Some of them, they never say sorry also. So we have to learn how to say sorry. We have to learn how to ask forgiveness. We should ask for forgiveness. అయితే మనం ఈ అశ్వశర వేదశర ఈ తాలూకా వృత్తాంతాన్ని ఎన్నోసార్లు మనం చర్చించాము. అందులో ఒక ముని ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మిస్తారు. ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకో భక్తుడు అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఆ భక్తుడు వచ్చినప్పుడు అతని వైపు చూస్తాడు. ఇతను అనుకుంటాడు నా వైపు కళ్ళు ఎరగించి చూస్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకుని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎందుకు నీ ఆశ్రమానికి వస్తే ఆహ్వానించకుండా నాకు కళ్ళు ఎరగించి పాములా చూస్తున్నావంటే అతను అంటాడు ఎవరు కొత్త వారు వచ్చారని చెప్పి నేను కేవలం చూశానంటే నేనేమి కళ్ళు ఎరగించి చూడలేదు. అయితే నువ్వు మాత్రం ఇక్కడ ఎన్ని మంచి విషయాలు జరుగుతున్నా కేవలం ఇక్కడ ఏదైతే చెడు విషయం జరుగుతుందో అదే చూస్తున్నావు, కాకిలా ఉన్నావు అని చెప్పాడు. అందువలన అతన్ని నువ్వు ఒక పాముగా మారాలని చెప్పిస్తే ఇతన్ని నువ్వు ఒక కాకిలా మారాలని చెప్పిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు వెంటనే కిందకు వచ్చి మీరిద్దరు కూడా నా తాలూకు మంచి భక్తులు, మీరేంటి ఈ విధంగా ఒకరికొకరు చెప్పించుకుంటున్నారు, బ్రాహ్మణుల తాలూకు శాపం వృధా పోదు, అందరూ కూడా దాన్ని అనుభవించాల్సిందే అని చెప్పారు. అయితే సరే ఇంక బ్రాహ్మణుల శాపం వృధా కాదు కాబట్టి ఒకతను కాళీయుడిగా జన్మించాడు, ఇంకో అతను కాకభూషణుడిగా జన్మించాడు. ఈ వృత్తాంతాన్ని మనము ఇదివరకే చాలా సార్లు చర్చించుకున్నాము. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకు లోపాలు అనేవి ఉంటాయి. కానీ మన తాలూకు అహంకారం వలన ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాం. మన తాలూకు కాంగ్రిగేషన్ లో చాలా మంది కూడా ఇదే విషయంలో ఇదే పంతాలో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. వారు నిజానికి అబద్ధం చెప్తారు, కానీ నువ్వు ఆ రోజు ఇలా చెప్పేవంటే లేదు నేను అలా చెప్పలేదు అని చెప్తారు. అందరికీ ఎన్నో కొన్ని తప్పిదాలు, ఎన్నో కొన్ని దోషాలు ఉంటాయి. కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే 100% పరిపూర్ణుడు. అయినా సరే మన తాలూకు లోపాలను ఒప్పుకోవడానికి, సరిదిద్దుకోవడానికి మనము ప్రయత్నించము, మనము అంగీకరించము. So here Lord is telling that I take the dust of the Vaishnavas in my head. ఇక్కడ భగవంతుడు చెబుతున్నారు వైష్ణవుల తాలూకు పాద పద్మ రజాన్ని నా తలపైన స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి. So Brahmin, Vaishnav, because they are praying, they are doing austerity. People don't realize they often they don't bother. They often. అయితే బ్రాహ్మణుడు వైష్ణవులు ఆ విధంగా భగవంతుడి చేత గౌరవించబడతారు. కానీ చాలా సార్లు భక్తులు వారు అపరాధం చేస్తూనే ఉంటారు ఈ బ్రాహ్మణుల పట్ల, వైష్ణవుల పట్ల. Better we should be careful not to offend. అందువల్ల మనం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి, ఎవరి పట్ల అపరాధం చేయకుండా. Lord is telling the Brahmanas, cows and defenseless creatures are my own body. అయితే భగవంతుడు చెప్తున్నారు బ్రాహ్మణులు, గోవులు, మిగతా రక్షణ లేని ప్రాణులు అందరూ కూడా స్వయంగా నా దేహాంగాలై ఉన్నారని చెప్తున్నారు. Anybody, any creature, they can't defend themselves. In small land, we should not kill. అయితే ఎవరైనా జీవులు వారికి వారు రక్షించుకోలేరు. ఉదాహరణకి చిన్న చీమ, దాన్ని కూడా మనం సంహరించకూడదు.
We don't have right to kill anybody. ఎవరిని కూడా సంహరించడానికి మన దగ్గర అధికారం లేదు. For some time our protection we kill, but we're not supposed to kill. As far as possible, we're supposed to avoid. కొన్నిసార్లు మన రక్షణ కోసం మనం సంహరిస్తూ ఉంటాం, కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరిని కూడా ఆ విధంగా చంపకూడదు. Like for example, in Mayapur, there's a lakhs of mosquitoes sometimes. Nowadays less, but in the past it's too high mosquitoes. ఉదాహరణకు మాయాపూర్లో లక్షల కొలది దోమలు ఉండేవి, ఇప్పుడు తక్కువగా ఉన్నాయి, కానీ అంతకు ముందు చాలా దోమలు ఉండేవి. So Srila Prabhupada said, what you do, make a smoke, so they will go away. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్పారు, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పొగ సృష్టించండి, దాని వలన ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి అన్నారు. And we put a mosquito net. అలాగే మీరు ఈ తలకు దోమ తెరని పెట్టుకోండి అన్నారు. So this is how even a small living entity in the house, we should not mercilessly kill just like that. అందులో మన ఇంట్లో ఒక చిన్న ఈ సూక్ష్మ జీవి ఉన్నా సరే దాన్ని మనము చంపకూడదు. If you can throw them out, it will be nice, but instead of killing. వాటిని బయటికి పంపించగలిగితే మంచిది, వాటిని సంహరించే బదులు. When we do, we get also attacked in Jamlok. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు మనం కూడా ఆ విధంగా యమలోకంలో శిక్షణ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. Yesterday I described so much punishment is there. నిన్న నేను వివరించిన ఏ విధంగా యమలోకంలో ఎన్నో శిక్షలు అనేవి ఉంటాయి. Can you give a glass of water? So he tried to specify but didn't work out. అయితే భగవంతుడు వారిని సంతృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ అది పనిచేయలేదు. And he was speaking like a sweet father to his children. కానీ ఆయన తనకు పిల్లలతో మాట్లాడే ఒక మధురమైన తండ్రిలా వ్యవహరించారు. Lord Vishnu, Narayan, and Krishna, they smile very beautifully. విష్ణువు, నారాయణుడు, కృష్ణుడు వారు ఎంతో అందంగా దరహాసం చేస్తారు. The smile is so good that it can subside, it can give a peace, like a peace devouring the whole universe. అయితే వారి తాలూకా నవ్వు ఎంత అందంగా ఉంటుంది అంటే, ఎంత చక్కగా ఉంటుంది అంటే, మొత్తం విశ్వాన్ని అందరికీ కూడా శాంతిని ప్రసాదించేదిగా ఉంటుంది. So Lord is accepting that my two servants have transgressed. భగవంతుడు ఇక్కడ స్వీకరిస్తున్నాడు, నా తాలూకా ఇద్దరు సేవకులు కూడా వారి తాలూకా అవధులను దాటి ప్రవర్తించారు అని. But even if they get to the place of Sanat Kumar wanted that these two guys are not fit to stay here, so they should go to the place where they are actually fit. That means Bhuloka, where there is a lot of distinction is there. ఇది సనత్ కుమారాదులు వారు ఇక్కడ ఉండడానికి వారికి అర్హత లేదు కాబట్టి వారు ఈ భూలోకానికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడైతే ఈ తలక వివక్ష అనేది ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి వారు తలిచారు. So Brahma is telling that these two these sages, they were angry. Lord is speaking so sweetly and such a beautiful speech. It's like a Vedic hymns, praising them. అయితే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నారు, ఈ బ్రాహ్మణులు ఎంతో ఆగ్రహోదగ్రులై ఉన్నారు, కానీ భగవంతుడు వారి పట్ల చాలా మధురమైన వాక్కులతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన వాక్కులు అనేవి వేద వాక్కులులా ఉన్నాయి. All this such a Lord's excellent speech was like a profound and very significant. భగవంతుని తాలకి అద్భుతమైన వాక్కులు అనేవి ఎంతో
ఎంతో చక్కగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి. All our hearing with ear open, wide open ear. అందరూ కూడా విశాలంగా తెరిచిన చెవులతో ఆ భగవంతుడు చెప్పింది వింటున్నారు. You want to know what actually God wants to do? భగవంతుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో వారు వినాలనుకున్నారు. But this Kumaras, they were like a thrill to see the Lord before, and they were very happy to see the light. కానీ ఈ కుమారులు భగవంతుని చూసి వారెంతో తన్మయత్వం పొందారు. Now you see the power of yoga, that power of spirituality, that nobody can stop you if you are genuine, because worldly people, they saw sometimes some devotee also pretend some small extent, they make a mistake. But here we see the power of Kumaras. They're such a spiritualist. They are not bothered because they are genuine. They didn't do any mistake from childhood. They don't have any stench of materialism in their heart. మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ యోగ శక్తి తాలూకా శక్తి ఎంత ప్రబలంగా ఉంటుందో. అయితే మనందరం కూడా ఎవరైనా నిజాయితీగా సాధన చేస్తే తప్పకుండా వారు కూడా ఇటువంటి స్థాయిని పొందుతారు. కానీ మన అంతర్లో కూడా కొంత ఈ తాలూకా నిజాయితీ లోపం అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ చతుష్కుమారులు మాత్రం వారు చిన్నప్పటి నుండి కూడా వారిలో ఒక విషం కించిత్ అయినా సరే వారిలో కల్మషం అనేది లేదు. So Kumaras, they were little surprised that what we have done so good that you are speaking in our favor. అయితే కుమారుడు ఆశ్చర్యపోయారు, మేమే అంత గొప్ప పని చేసామని చెప్పి మీరు మా తరఫున మాట్లాడుతున్నారు అనుకున్నారు. This is a spiritual person. We think how far he is favoring us. We thought he'll favor his doorkeeper. అయితే ఈ ఒక ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి తాలూకా లక్షణం ఆ విధంగా ఉండాలి. ఏ విధంగా ఆయన తాలూకా ఈ ద్వారపాలకులని శపించినా సరే భగవంతుడు వారి పక్షాన్ని మాట్లాడుతున్నారు. All I can tell you by staying or associating with ISKCON for last 50 years that spiritual, nothing counts in this world. Big post, big thing, big man, small man, big sadhu. Nothing counts, only spiritually counts. అయితే Spiritual without arrogance, ego. అయితే నా తాలకి 50 సంవత్సరాల గౌడీ మఠాలకి ఇస్కాన్ తాలూకా సాంగత్యం అనుభవం ద్వారా నేను చెబుతున్నాను. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎంత పెద్ద స్థానంలో ఉన్నా సరే, మన దగ్గర ఎంత ఎక్కువ మొత్తంలో ధనం ఉన్నా సరే, మనం ఎంత గొప్పవారమైనా సరే, ఏది కూడా లెక్కలోకి రాదు. కేవలం మనం ఎటువంటి అపరాధ రహితంగా చేసిన ఆధ్యాత్మిక సాధన మాత్రమే లెక్కలోకి వస్తుంది. Dedication, his dedication to Krishna, his unflinching faith for Krishna. కృష్ణుని పట్ల మనకున్న సమర్పణ భావం, అకుంఠిత దీక్ష, అచంచలమైన విశ్వాసమే మనకు లెక్కలోకి వస్తాయి. For Krishna, one can take any pain. For Krishna, he can tolerate any humility. కృష్ణుని కోసం అతను ఎటువంటి బాధను తీసుకోవడానికైనా తయారుగా ఉంటాడు. కృష్ణుని కోసం ఎంత వినయంగా ఉండడానికైనా సరే తయారవుతాడు. For Krishna, he can take any load. కృష్ణుని కోసం అతను ఎటువంటి ఎంత ఒత్తిడినైనా తీసుకుంటాడు. For Krishna, he is ready to suffer. కృష్ణుని కోసం ఆయన కష్టపడడానికి తయారుగా ఉంటాడు. So there is no difference. Ram, Krishna, Vishnu, Singha. రాముడికి, కృష్ణుడికి, విష్ణువుకి, నరసింహుడికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. So all are same. అందరూ కూడా సమానమే. అందరూ అవన్నీ కూడా భగవంతుని తాలూకు అవతారాలే. What Krishna says, Panteha pratijanihi name bhakta pranashasi. So Krishna says, my devotee never perish. So ultimately we have to be genuine devotee and we have to give test. We have to give pariksha. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు, నా తాలూకు భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా వినాశనం అనేది ఉండదు. కానీ మనం భగవంతుని ఇచ్చిన పరీక్షను మనం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. We have seen how Dhruva Maharaj got tested. We see how Parikshit was tested. We see how Prahlad got tested. We see how Ambarish got tested. We see how
different devotees, Haridas Thakur baptist, Nityananda Prabhu baptist. మనం చూసాం ఏ విధంగా ధ్రువ మహారాజు పరీక్షించబడ్డారు, ఏ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజ్ పరీక్షకి లోన్ చేయబడ్డారు, ఏ విధంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ పరీక్షను ఎదుర్కొన్నారు, ఏ విధంగా అంబరీష్ మహారాజ్ పరీక్షను ఎదుర్కొన్నారు, ఏ విధంగా హరిదాస్ ఠాకూర్ వారి పరీక్షను ఎదుర్కొన్నారు, ఏ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు వారి పరీక్షను ఎదుర్కొన్నారు. వివిధ భక్తులు ఎన్నో పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నారు. Here describing that tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord. ఇక్కడ భగవంతుని పాద పద్మాలకు అర్పించిన తులసి దళాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. This is some extent. They said anything you offer tulsi leaves. Lord likes it. అయితే మీరు ఏది సమర్పించినా సరే అది తులసి దళాలతో సహా మీరు సమర్పిస్తే భగవంతుడికి అది ఇష్టం అవుతుంది. But we see very nicely, it's very essential to note that no more Vaishnava aparadh, because of aparadh, sadhu aparadh, Shankar Brahman aparadh, Jai Vijay, though they were in the Vaikuntha, they had to come down. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంకెటువంటి వైష్ణవ అపరాధాలు మనం చేయకూడదు. జై విజయులు అంత గొప్ప స్థానంలో వైకుంఠంలో ఉన్నా సరే అపరాధం ద్వారా వారు కిందకి పతనం అయ్యారు. We are small, so we have to pray every day. That's why Bhakti Siddhanta Thakur says, my dear mind, said every day we should beat with our shoes 100 times. మనం చాలా చిన్నవారం, మనం ఎన్నో తప్పిదాలను చేస్తూ ఉంటాం. మన మనసు అటువంటిది. అందువలన భక్తి ఠాకూర్ వారు చెబుతున్నారు, నా తలకు మనసును నేను ప్రతిరోజు కూడా 100 చెప్పు దెబ్బలు కొట్టాలి అని చెబుతున్నారు. We should be humble enough to accept. No way we should allow our arrogance to go. అందువలన మన తలకు అహంకారాన్ని బయటికి ప్రదర్శించడం కాకుండా మనము వినయశీలంగా వ్యవహరించాలి. Even if we have to understand, no, I'm not that good. We should not be sarcastic to the Vaishnavas. అందువలన కనీసం నేను అంత గొప్పవాడిని కాదు అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని వైష్ణవుల పట్ల అపరాధ భావంతో వ్యవహరించకూడదు. Some of them very sarcastic. They make a joke of Vaishnavas. They self-suffer. అయితే కొంతమంది వైష్ణవుల పట్ల హాస్యాస్పదంగా వ్యవహరిస్తుంటారు, కానీ అటువంటి వారు దాని తలకు ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు, కష్టాలు పడతారు. Even if they look small in this world, but they belongs to Lord. అయితే వారు చిన్నగా కనిపించినా సరే వారు ఈ ప్రపంచంలో భగవంతునికి చెందిన వారు. Okay, and that's why this world is suffering, because there's no respect for cows, there's no respect for sadhus, brahmanas. అందువలన ఈ ప్రపంచం ఎన్ని కష్టాలను అనుభవిస్తుంది. ఎందుకంటే వారికి గోవుల పైన గాని, బ్రాహ్మణుల పైన గాని, సాధు పురుషుల పట్ల గాని గౌరవం అనేది లేదు. There's no respect for the living entity who deserve to be taken care. అయితే ఎవరైతే రక్షించబడాలో అటువంటి జీవులకి రక్షణ లభించడం లేదు. They said due to radiation of all these cell phone tower, many birds they have died. వారు చెప్తున్నారు ఈ సెల్ ఫోన్ టవర్లు ఏవైతే వాటి నుండి వచ్చిన ఈ రేడియేషన్ కారణంగా ఈ పక్షులన్నీ కూడా చనిపోతున్నాయని. So you see nowadays very less birds. అందువలన ఈ రోజుల్లో చాలా తక్కువ పక్షులు కనిపిస్తున్నాయి. 30 years back, a lot of birds all over the world. Now there is very little birds. 30 సంవత్సరాల క్రితం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో పక్షులు ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ పక్షులు కనిపిస్తున్నాయి. More this sophisticated things are coming, more there is a disaster in the other world. ఎంత సాంకేతిక అభివృద్ధి జరుగుతుందో, ఎంత భౌతిక సౌకర్యాలు పెరుగుతున్నాయో, ఇంకో వైపు అంత ఈ ప్రమాదం కూడా జరుగుతుంది. I'll take some feedback. నేను మీకేం అర్థమైందో Last
What is your understanding? Srinivas Keshav Das, Shrikant Gopal Das. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Dhanyavad. Prabhu, as once again you have stressed about the Vaishnava Aparad, and again you have told about Tulsi leaf, for how much Krishna loves Tulsi also in these two. So we should not be sarcastic of Vaishnavas. Yes. Shrikant Gopal Das. So this whole chapter and this all many slokas you are insisting and stressing on the purport of why Vaishnava should be respected at every point of time. And when the Vaikunthavasi is put and thrown away from there, there's every chance of falling down if you commit a Vaishnava aparad at any point of time. So we should be very, very careful at dealing with Vaishnavas and rest of the Brahmanas. It's very important and stressed many times. Thank you. Ram Ratan Das. Hare Krishna, Prabhu Dandavat Pranam. Today you stressed on many points, just like Vaishnava Aparad, and just like you mentioned about respecting the Brahmanas, respecting the Vaishnavas, giving this towards care and attention towards cows. Many points you have put on your class today, Prabhu. It was really nice. Yeah. Says Hare Krishna, Dhanas Pranam, Prabhuji. Prabhuji, so thank you so much, Prabhuji, for the wonderful class. In today's class, I learned that one should be very, very humble. Lord, so though he's like owner of everything, but in spite of that, he's setting a wonderful etiquette, Prabhuji. So though we don't have anything, but in spite of that, at least I become very proud for my these things, assets and everything. But it's really exemplary, Prabhuji. So I was really moved by his example. So also he's so humble that he's taking the dust of the devotees on his head, and all these qualities really so I was really inspired by that example, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. I think the dust of the Vaishnava's feet, Brahmana's feet. Yes, Prabhuji. So we should be careful. Let's say we have many things, but still we are loser, because at the end of the life we'll leave everything and go. We don't know what will be our situation. Why should అందువలన ఇక్కడ సాక్షాత్ భగవంతుడే బ్రాహ్మణ తారక పాద రజనాత్మ ధరిస్తున్నాడు అంటే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే మన దగ్గర అన్ని ఉన్నా సరే, మన దగ్గర ఎంతో ఆస్తులు అంతస్తులు ఉన్నా సరే, చివరికి మనం అన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అందువలన దాని పట్ల గర్వితులు అవడానికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు. Palishar Balaram Das, you are there? Dharatnam Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Prabhu, today the more stressful point is Vaishnava Aparad. As you said, even you may be a very big Vaishnava, then you shouldn't insult even a small Vaishnava also. So we should be so careful, and we can see the example of the Lord. He didn't even spare his own associates when they committed a Vaishnava Aparad. So we should be very careful, and we should take it as a very big lesson today. Right. And Rajendra Prasad. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है, उसमें कोई भी क्षमा नहीं करेगा। वैष्णव अपराध करके जैसे जय विजय को भगवान ने अपने भगवत धाम से नीचे पृथ्वी लोक पे भेज दिया गया था, तो हम तो एक बद्ध जीव हैं। हम अपने आप को ये देखते हैं कि हम डिवोटी हैं, हम अपने आप में केवल शो ऑफ करते हैं, बट हम अपने आध्यात्मिक से कितनी प्रगति कर रहे हैं वो तभी मालूम पड़ सकता है जब हम केवल भगवान को पूर्ण समर्पण करेंगे और वैष्णव अपराध से रहित रहेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। We are showing up. Instead of showing up, genuinely we have to have total surrender. That is an actual Vaishnava. So surrender is little, very little, very few having a total surrender to Guru Krishna. So we have to be careful that in any stage we should not offend anybody. The small or big, we should not offend anyone.
మనం కేవలం బయటకు ప్రదర్శిస్తున్నాం, కానీ మనం నిజాయితీగా మంచి భక్తులుగా ఉండాలి. కానీ చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే గురు కృష్ణ పట్ల పూర్తి శరణాగతి అనేది ఉంటుంది. అందువలన మనం చిన్నవారైనా సరే, పెద్దవారైనా సరే ఏ వైష్ణవుని పట్ల అపరాధం చేయకూడదు. స్పందనమ్మ. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Prabhuji, I like the point that you mentioned, no matter how many material opulences we have, in the end, nothing is considered or counted, Prabhuji. Only the spiritual sadhana we have done is considered, Prabhuji. Right, because ultimately, whatever the worldly things we have, let's say we have a 100 acre land, few thousand crore rupees property, but what will go with us? The rich man or poor man, he'll be, that body will be taken, dead body will be taken to the same mortuary ground. So what is the use? At the end, we'll be meeting together at the same place. Either big man or small man. So it's ahankar. It's ahankar in the mind, in the body, in the face. మనం 100 ఎకరాల ఆస్తులను సంపాదించిన, 1000 కోట్ల ధనాన్ని సంపాదించినా సరే, పెద్దవారైనా సరే, చిన్నవారైనా సరే, చివరికి ఆ తాలూకా శ్మశాన వాటికలోనే కలవాల్సి ఉంటుంది. అందువలన మనం దాని పట్ల గర్వితులైన అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Mortuary ground is the same. It's one for all. శ్మశాన వాటిక అందరికీ ఒకటే. Shashwat Madhusudan Das. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ప్రతిసారి చెప్తున్న దానికంటే ఎక్కువగా వైష్ణవ అపరాధం అన్నది చాలా పెద్ద అపరాధం అన్నది, ప్రత్యేకంగా జరగకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే మెయిన్ వైష్ణవ సాంగత్యంలో మాత్రమే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతామని కూడా స్పష్టంగా తెలుసు. And we should not hear also somebody very critical and I give my ear. That's also Vaishnava approach. Why to hear somebody? That means I'm encouraging to speak against someone. ఎవరైనా వైష్ణవ అపరాధం చేస్తున్నప్పుడు వారిని అపరాధం చేస్తున్నది విన్నా సరే అది అపరాధమే. ఎందుకంటే ఇంకొకరిని అపరాధం చేయడానికి మనం ఉత్సాహపరిచినట్టు అవుతుంది. Somebody has disturbed you, you have right to speak the word. Otherwise, why to hear somebody criticizing? And so Prabhuji, actually, he is speaking very bad. I just heard. Why you heard? And if you hear it day in, day out, certainly you are also helping him to speak. You are helping him to speak. ఏదైనా మీ పట్ల అపరాధం చెప్తే మీరు ప్రతిస్పందించవచ్చు, కానీ ఇంకెవరి గురించి మీరెందుకు వినాలి? కొన్నిసార్లు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, ప్రభుజీ అతను ఇలా చెప్పాడు, అలా చెప్పాడని చెప్పి. అలా చెప్తే మీరు ఎందుకు అసలు వినాలి? Let's say somebody is he has a bad habit of speaking very negative about some Jews, some Vaishnavas. Why to associate with such person and hear from him? And that means you are encouraging him to speak bad about others. అయితే ఎవరికైనా ఇంకో వైష్ణవుల పట్ల అపరాధ భావంతో మాట్లాడే అలవాటు ఉంటే అటువంటి వారి దగ్గర మీరు ఎందుకు వినాలి? So if we are allowing, that means we are also part of that criticism. మనం వింటే మనం కూడా ఆ నిందకి మనం భాగస్వామ్యులమేనంటే. Sabina Biju. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. Today's class I got to know that we should never ever we should do the Vaishnava aparadh, and that will be like we lack going to the Krishna conscious, and we should offer tulsi whenever we are offering anything to God, Prabhuji. Yeah. From today's class I got to know that. And what Chaitanya Mahaprabhu says, the Vaishnava aparadh is like a mad elephant. చైతన్య మహాప్రభు గారు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ వైష్ణవ అపరాధం అనేది ఒక మదమెక్కని ఏనుగు వంటిది అని చెప్తున్నారు. Can destroy anything, whole beautiful forest of garden. అయితే అది అందమైన ఉద్యానవనాన్ని అంతటినీ కూడా నాశనం చేయగలదు. And Chaitanya Mahaprabhu says our bhakti is like a small creeper in front of the. చైతన్య మహాప్రభు గారు చెప్తున్నారు, మన తలకు భక్తి అనేది ఒక చిన్న లతలా ఉంది ఆ మదమెక్కని ఏనుగు ముందు. Why to invoke this mad elephant? అందువలన ఈ మత్త గజాన్ని మనం ఎందుకు మేల్కొల్పాలి? We have to be careful on this Vaishnava path, which is like a mad elephant. అందువలన ఈ వైష్ణవ అపరాధం ఏదైతే మదగజంలా ఉందో
దాన్ని మేలుకొల్పకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. Then let me tell you in the short, anybody is committing Vaishnava Aparad, sooner or later he'll leave Bhakti with dried up. అయితే నేను ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను, ఎవరైనా వైష్ణవ అపరాధం చేసినట్లయితే వారు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ భక్తిని కూడా విడిచిపెట్టేస్తారు. He all sorts of bad habits and he will blame the Vaishnavas because today I am having all the bad habits because of the Vaishnavas. అయితే వారు అన్ని దురలవాట్లను పెంచుకుంటారు, తర్వాత వైష్ణవులు నిందిస్తారు, వైష్ణవుల వల్ల నాకు ఈ దురలవాట్లు వచ్చాయని చెప్పి. And he will keep on criticizing whole life. Actually they are bad, and though he is doing also bad things, he will not understand that I am bad, the others are good. అయితే వారు అన్ని పాప కార్యాలు, పనికిమాలిన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా సరే మిగతా వాళ్ళు చెడ్డవారు అని చెప్పి అనుకుంటారు. వారి విషయం వారు అర్థం చేసుకోరు. All sorts of bad habits, breaking all the rules, follow all rules, sinful activities, and they blame the devotees. అయితే వారు అన్ని నియమాలను అతిక్రమిస్తారు, వారు అన్ని పాప కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు, భక్తులను నిందిస్తూ ఉంటారు. We have to be careful that if we want to take shelter of the Lord, Lord will help. Only if we love Lord's children, that the devotee, the Brahmin devotee, Vaishnavas. Lord belongs to Vaishnavas, Vaishnava belongs to the Lord, and Lord stays in Vaishnava's heart. అందువల్ల మనం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వైష్ణవులు భగవంతుని తాలూకు పిల్లలు, వైష్ణవుల హృదయంలో భగవంతుడు ఉంటారు, భగవంతుని హృదయంలో వైష్ణవులు ఉంటారు. అందువలన వారి పట్ల మనం అపరాధం చేయకూడదు. And Krishna told to Rukmini, actually my followers look like destitute. So devotees look like destitutes, Vaishnavas, but they are not destitute because somehow Krishna made them like that, and they totally gave their life for Krishna. Krishna gave special blessings. Harishe Tadhanam. He takes away worldly things and make them good devotees. అయితే కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవితో సాక్షాత్తుగా చెప్తున్నారు, నా భక్తులు నిరుపేదల్లా కనిపిస్తారు కానీ వారు నిరుపేదలు కాదు, ఎందుకంటే భగవంతుడే వారిని నిరుపేదలుగా చేశారు. ఎందుకంటే ఆయన తాలూకా ప్రత్యేకమైన కరుణ ద్వారా ఆ విధంగా చేశారు. వారి దగ్గర ఉన్న ఆస్తిని అంతటినీ కూడా సంహరిస్తానని చెప్పి ఆయనే చెప్పారు. Worldly people think that devotees are like destitute. They're not destitute. లౌకిక జనులు భక్తులు నిరుపేదలు అనుకుంటారు కానీ నిజానికి వారు నిరుపేదలు కాదు. They are Lord's people. వారు భగవంతునికి చెందినవారు. Let me hear. Bancha కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। निष्क्रिय सांबा प्रभु जी की जय की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, on behalf of Nityam Bhagavata Sevaya group, we would like to thank you